మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. మన డైట్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి. మన తీసుకునే ఫుడ్ చాయిసెస్ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటివి అని. దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకని బ్యాంక్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నారు మీరు? దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఫుడ్ ఫిలాసఫీ అండి. చాలా పెద్ద లెక్కే ఉంటుంది కదా మనం తినే ఫుడ్ మీద. అబ్సల్యూట్లీ అండి. అంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ టిప్, ఒక కీ మెసేజ్ నేను ఏం చెప్తానంటే, డిసిప్లిన్ ఇస్ ఎనీథింగ్ విచ్ కమ్స్ క్విక్లీ గోస్ అవే క్విక్లీ. షార్ట్ కట్స్ అనేవి డైట్లో ఉండదు. ఇవాళ రేపు మనకు చాలా స్లిమ్మింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దే జస్ట్ ద బజ్ వర్డ్ ఇస్ అందరికీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది అంటారా అది? మెనీ పీపుల్ కన్జ్యూమ్ సమ్ పిల్స్, దే పాప్ అప్ సమ్ పిల్స్, దే వెరీ డేంజరస్. డైట్ ప్లాన్ లో బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు అసలు రైస్ అండ్ వీట్ తినొద్దా? అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ బిగ్ మిస్కన్సెప్షన్. ఫ్యామిలీలో ఎవరికో ఒకరికి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేవి ఉంటాయి. డైట్తో వాటిని కూడా రివర్స్ చేయొచ్చా? పిల్లలకి మేమంతా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ఒక హెల్దీ డైట్ ఇస్తున్నామని చెప్పినప్పటికీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కనిపిస్తుంది అనేది నిజమేనా? ఎందుకలా? ఎస్, సో మెనీ కిడ్స్ ఆర్. నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ మంచిదేనా? బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు రైస్ కంప్లీట్గా మానేయాలా? ఉపవాసం తర్వాత ఎంటీ స్టమక్ మీద ఏం తీసుకోవాలి? యాక్చువల్గా డైట్ ప్లాన్ అనేది పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ కోసం చేయాలా, హోల్ ఫ్యామిలీ కోసం చేయాలా? ఈ విషయాలన్నిటి గురించి సోషల్ మీడియాలో డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్, వెర్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. పర్టికులర్గా న్యూట్రిషనిస్టులు ఏం చెప్తుంటారు మాట్లాడుకుందాం. మనతో పాటుగా ఉన్నారు చీఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ కిరణ్మయి గారు. కిరణ్మయి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. సో నేను మీ ప్రొఫైల్ చూశాను, అందులో మీరు ఒక మాట చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మన డైట్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి. మన తీసుకునే ఫుడ్ చాయిసెస్ అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటివి అని. దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకని బ్యాంక్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నారు మీరు? సో దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఫుడ్ ఫిలాసఫీ అండి. అంటే యువర్ ఫుడ్ చాయిసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. అంటే దే లైక్ గుడ్ ఫుడ్ చాయిసెస్ ఆర్ లైక్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బ్యాడ్ ఫుడ్ చాయిసెస్ విల్ లీడ్ టు so many lifestyle diseases. So nutrition anedi, it plays a very important role adi, and all of us know that, but the problem is execution. Manam execution anedi cheyali ante we have to implement a healthy diet and a healthy lifestyle in our day to day activities. Ante for example baru taggali ankondi, like ఒక్కరోజు మనం సాలడ్ తినగానే వీ వాంట్ లూజ్ వెయిట్. అలా అని మనం ఒక్కరోజు ఒక కేక్ ఆర్ పేస్ట్రీ తినగానే వీ వాంట్ పుట్ ఆన్ వెయిట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ, డిసిప్లిన్ అండ్ వాట్ యువర్ ఈటింగ్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. అంటే మనం రోజు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు వాట్ ఆర్ వీ డంపింగ్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బాడీ, వాట్ ఆర్ వీ ఈటింగ్, ఆర్ వీ ఫిజికలీ యాక్టివ్, ఆర్ వీ ఎక్సర్సైజింగ్, like how are our stress levels. So it is like an entire approach anamata, like a complete holistic approach. So the reason I said that good food choices are like good investments endukante manaku long term lo we can have a healthy and a longer lifespan anamata. So to increase our lifespan, nutrition, dietary habits, lifestyle, your sleep habits, your stress level, your thinking pattern, ante your emotional health, your mental health, all these should be taken into account. సో మనం ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే బోల్డ్ అంత అయితే ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎంత ఇంటేక్ తీసుకుంటున్నాము, ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటున్నాము, అందులో న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎంత ఉంది, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఎంత ఉంది, అండ్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయా లేదా? చాలా పెద్ద లెక్కే ఉంటుంది కదా మనం తినే ఫుడ్ మీద. అబ్సల్యూట్లీ అండి. అంటే వన్ ఇంపార్టెంట్ టిప్, ఒక కీ మెసేజ్ నేను ఏం చెప్తానంటే, కౌంట్ వాట్ యువర్ ఈటింగ్. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ టు బెడ్ టైం మనం ఏమైతే లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఏదైతే మనం తింటున్నామో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వాచింగ్ అ నైస్ మూవీ అట్ హోమ్. ఇంట్లో కూర్చొని మంచిగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఆన్ చేసి మూవీ
కి కూర్చుంటాం విత్ ద కిడ్స్, విత్ ఫ్యామిలీ, విత్ ఎవ్రీ వన్. అప్పుడు వీ వాంట్ టు మంచ్ ఆన్ సంథింగ్. సో ఆ స్నాక్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇట్ హ్యాస్ టు బి హెల్దియర్ స్నాక్ ఆప్షన్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి హెల్దియర్ చాయిసెస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రూట్ సలాడ్ పెడతాను, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ అరేంజ్ సమ్ బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ సమోసాస్, కచోరీస్ ఆర్ సమ్ పేస్ట్రీస్, చిప్స్ అండ్ చాక్లెట్స్. సో వాట్ విల్ యూ చూస్? ఫ్రూట్ సలాడ్ తింటారా లేక బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ తింటారా అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాయిస్. దట్ ఈస్ అ టర్నింగ్ పాయింట్. సో అవర్ దేర్ యువర్ మైండ్ సెట్ మ్యాటర్స్ అనమాట, యువర్ డిసిప్లిన్ మ్యాటర్స్. సో అంటే వెన్ వీఆర్ హంగ్రీ వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్, వీ వాంట్ టు ఈట్ సంథింగ్ వెరీ టేస్టీ, right? We want to eat something which is very yummy, right? And it could be french fries or pastries or chips meer annattu. So when we are watching a movie we want to enjoy. Fruit salad endukle malli rep tindamu, that never comes. ఎంజాయ్మెంట్ మోడ్ లో ఉన్నాము లేకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడ్ లో ఉన్నాము, వి వాంట్ టు హ్యావ్ ఫన్. ఆ టైంలో దీని టైంలో కూడా మనం అంత డైట్ గురించి ఆలోచించాలా, హెల్తీ ఫుడ్ గురించి ఆలోచించాలా, పార్టీస్ ఉన్నాయి, అవుటింగ్కి వెళ్తాము, ఆ టైంలో కూడా ఉండేది అవన్నీ ఇంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందా అనిపిస్తుంది కదా. అంటే సి ఫర్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్, అంటే వన్స్ అ వీక్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ 10 days పార్టీస్ అని ఆర్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ అన్నప్పుడు దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. సో అప్పుడు కూడా మనం పోర్షన్ సైజెస్ అంటే ఇఫ్ వీఆర్ అవేర్, ఇఫ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ లిటరసీ, అంటే కొంచెం అవగాహన ఉండాలి మనకు న్యూట్రిషన్ మీద, ఎంత తింటున్నాము. ఇప్పుడు పార్టీస్ అనేవి నాకు రోజు వస్తాయండి పార్టీస్, అలా అని నేను రోజు ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ మంచింగ్ ఆన్ జంక్ ఫుడ్ వాట్ విల్ ఐ బికమ్? సో వన్స్ ఇన్ అ వైల్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ ట్రీట్ డే ఆర్ అ చీట్ డే, అది వన్స్ ఇన్ అ వైల్, బట్ నాట్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. ఇవాళ రేపు మనకు స్విగ్గీ, జొమాటో, దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ఆన్ అవర్ ఫింగర్ టిప్స్. Right. So when we are ordering food at home, ante everything has become so convenient. Dini convenience foods antam. When we are at home, we just click on our fingertips and we order whatever we want. So order చేసేటప్పుడు కూడా if we bring that awareness, కొంచెం ఆ న్యూట్రిషన్ లిటరసీ మన మైండ్లో తెచ్చుకొని ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఆర్డర్ హెల్దీ వర్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్, అంటే సింపుల్ టిప్స్ లైక్ టు అవాయిడ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్, మన ఫోకస్ని మనము హెల్దీ ఫుడ్ చాయిసెస్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ థింక్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్ ఇట్ హాస్ హిట్ ఎవ్రీబడి. ఇమ్యూనిటీ వాజ్ ద బస్ వర్డ్. డాక్టర్స్ కూడా చేతులు ఎత్తేసారు. వాట్ డిడ్ దే సే? మీరు ఇమ్యూనిటీ, మీరు మంచిగా రోగ నిరోధక శక్తి అది ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే దెన్ ఐ మీన్ లైక్ యువర్ బాడీ ఓన్లీ విల్ హీల్ యూ అని చెప్పేశారు, రైట్? నో మెడిసిన్ కెన్ క్యూర్ యూ. సో అది ఎప్పుడు చెప్పారు? ఆఫ్టర్ కన్స్యూమింగ్ సో మెనీ డోలోస్ అండ్ సో మెనీ యాంటీబయోటిక్స్ అప్పుడు. సో వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఆల్ ఇస్ టు ప్రివెంట్ డిజీజెస్, అంటే మనకు డిజీజెస్ రాకుండా ఉండడానికి ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ టు మెయింటైన్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము? ఎవ్రీ డే వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ డిసిప్లిన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ, డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక డైట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఒక డైట్ చార్ట్ వేసుకున్నాము, ఫ్యామిలీ ఉంది, కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ అందరూ అదే ఫాలో అవ్వాల్సిన, ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఉంటారు, కిడ్స్ ఉంటారు అండ్ కపుల్ మనం ఉంటాము. ఇవన్నీ ఎలా వాళ్ళ కోసం ప్లాన్ చేయాలి? లేదు నేను ఒక్కదాన్నే చేస్తే సరిపోతుందా, నా కోసం నేనేం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? ఇది కదా ప్రైమరీగా ఉమెన్కి వచ్చేటువంటి ఒక డౌట్. అవును. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ డైట్ అన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోర్ సస్టైనబుల్, లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ ప్రాక్టికల్గా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, అడల్ట్స్ ఉన్నారు, లైక్ జీరియాట్రిక్ పాపులేషన్, అంటే లైక్ ద సీనియర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో హౌ డూ యూ ప్లాన్ అ డైట్? మొనోటనస్ డైట్ డజంట్ వర్క్. మొనోటనస్ డైట్ అంటే రోజు ఒకటే డైట్ తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. సో వెరైటీ ఈజ్ ద కీ. You should include lots and lots of variety anamata. Like every day same breakfast, same lunch, same dinner unte andarki kuda they won't feel like eating. We get bored generally. So variety is the key. Ante food diversity, ante diverse food groups nunchi we can pick up each food item. Basically we have 5 food groups. We have whole grains, we have pulses, we have lean meats, like skinless chicken, fish, eggs, poultry, they all fall under lean meats, protein rich foods. We have fats and oils, we have sugars, we have fruits and vegetables. So ila manaku rakarakaalaina food groups unnai. Ee food groups lo nunchi from each food group we should choose some healthier options. ఆ హెల్దియర్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు స్కిన్లెస్ చికెన్ ఇస్ గుడ్ అంటాను, ఫిష్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంటాను, eggs are good for health అంటారు, బట్ హౌ మచ్ ఇస్ టూ మచ్?
That is a $1 million question. Yeah. So quantities, portion sizes and type of cooking method also matters a lot. ఇప్పుడు నేను చికెన్ మంచిది అన్నాను, అట్లా అని కేఎఫ్సి చికెన్ తినేస్తాను, చికెన్ బకెట్ తినేస్తాను అంటే ఐ విల్ సే దట్ ఈస్ అన్హెల్దీ బికాస్ దట్ ఈస్ డీప్ ఫ్రైడ్. So the method of cooking also matters. It has to be a homemade chicken. It could be a pepper chicken or lemon chicken. It should be in a curry form with less oil or a drizzle of oil, or grilled chicken or boiled chicken. So the method of cooking, or steamed chicken. So grilling, boiling, steaming, these are the healthier methods of cooking. So cooking method, quantity, quality and variety. So these are the factors which are highly important when you are planning a family diet. For example, ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, you tell them come on have this fruit అంటే వాళ్ళు తినరు. That has to be interesting for them. For children the diet has to be colorful, it has to be very interesting for them. So if they are not eating a fruit, you can give them a fruit milkshake. It could be an apple milkshake or an avocado milkshake or a banana milkshake. మనకు సీజన్లో ఏవైతే ఫ్రెష్ అండ్ అవైలబుల్గా ఉందో అది మనం తీసుకున్నట్టయితే దట్ విల్ బీ ఫీసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్గా నేను చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాను, నా ఒక్క దానికోసం నేను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అంటే కొంచెం ఒక్కోసారి బద్ధకం అనిపిస్తుంది. అందరికీ అన్ని చేసి పెట్టిన తర్వాత నా వరకు వచ్చేసరికి పర్లేదులే చెలేగా ఏదో ఒకటి, ఆ టైంలో లైక్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, లేకపోతే అలసిపోయినటువంటి ఫీల్ వస్తుంది. నా కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టుకోవడం ఏంటి, వాళ్ళందరికీ వేరే ఫుడ్ పెట్టి అనేటువంటి ఒక రకమైన ఫీల్ అనేది ఉమెన్లో పర్టికులర్గా కనిపిస్తుంది కదా. వాళ్ళే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇమోషనలీ దే హ్యావ్ టు ట్రైన్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే మైండ్ సెట్ అనేది మనం ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ వాంట్ సంథింగ్, మనకు ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వీల్ మూవ్ మౌంటైన్స్ ఫర్ ఇట్. అంటే అట్ ఎనీ కాస్ట్ వీ విల్ గెట్ ఇట్ డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ వాంట్ టు బై అ నైస్ గూచీ బ్యాగ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. సో దానికి మనం మనీ సేవ్ చేసి అట్ ఎనీ కాస్ట్ వీ విల్ గో అండ్ బై. అంటే ఇప్పుడు మనకు షాపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీల్ డెఫినెట్లీ గో అండ్ డూ, వీల్ బై వాట్ ఎవర్ వీ లైక్. సో ఫస్ట్ ఐ టెల్ ఆల్ ద ఉమెన్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ కేర్ షుడ్ బి అ ప్రయారిటీ. Only if you take care of yourself, you can take care of the entire family. Women are like the backbone or pillars of strength for every family. సో ఫస్ట్ మీరు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. సో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే మీ మైండ్ సెట్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. యు ఆర్ ఇమోషనలీ యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు ఫాలో ద బెస్ట్ న్యూట్రిషన్ గైడెన్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ డిసిప్లిన్, మిమ్మల్ని చూసి ఆటోమేటిక్ పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. or everybody should get inspired by seeing you. మీరు ఒక్క రోజు like generally I give diet plans, it will be different for different person anamata. Like I customize them basing on their personalized requirements, their nutrition requirements, their likes, their dislikes, their food allergies, their food pattern, their food culture, their food availability and their medical report. So there are many things which are taken into account before giving a diet plan. సో ఆ డైట్ ప్లాన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైతే సూటబుల్గా ఉందో ఆర్ ఇన్ విచ్ ప్యాటర్న్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ అనేది, ఇవన్నీ ఐ టేక్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద డైట్ ప్లాన్. సో టైమింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డిసిప్లిన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు ఒక్కరోజు చీట్ చేస్తే ఐ టెల్ దెమ్ క్లియర్లీ, వన్ మీల్ మీరు చీట్ చేసి ఏం కాదులే డైట్ చేస్తున్నాను రేపు తినేస్తాను అంటే again your body will take 3 to 4 days time to start from square one. Oh, okay. So I tell them this, చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి, లేదంటే డోంట్ ఈవెన్ గెట్ ఆన్ టు ద డైట్ ప్లాన్. ఎందుకంటే సగం సగం చేస్తే అది ఎటు కాకుండా పోతుంది. ఈదర్ గివ్ యువర్ 100% ఆర్ నథింగ్ ఎట్ ఆల్. సో దెర్ ఇస్ నో హాఫ్ వే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డైట్. షార్ట్ కట్ కూడా లేదు. See, anything which comes quickly goes away quickly. షార్ట్ కట్స్ అనేవి డైట్లో ఉండదు. ఇవాళ రేపు మనకు చాలా స్లిమ్మింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దే జస్ట్ ద బజ్ వర్డ్ ఇస్ లూజ్ 20 kgs in 10 days, lose 30 kgs in 1 month. But all that is very bogus. ఎందుకంటే they'll put some machines on your body, they jiggle with your body and you won't lose fat. వెయిట్ తగ్గుతారు కానీ ఫ్యాట్ తగ్గరు. ఏం తగ్గుతుంది? ప్రోటీన్ పోతుంది, water పోతుంది. So there is water loss, there is muscle loss, there is protein loss, which is very harmful in the long run. Again they come back to the doctors saying that they are having kidney problems. Some people are dying also, which is a very scary thing. So
అందుకే చెప్తున్నా న్యూట్రిషన్ లిటరసీ అంటే న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్, ఆ బేసిక్ అవగాహన అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. గూగుల్లో చెక్ చేసి ఓకే ఇది తినగానే మేము వెయిట్ లాస్ చేసేయచ్చు, ఇది తీసుకుంటే ఇట్స్ అ డీటాక్స్ డైట్. సో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ సైడ్. So please consult a qualified dietitian or a qualified doctor when it comes to nutrition or medication. Blind ga edi nammoddu. యూజువల్గానే మేము వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకున్నాము, ఒక డైట్ ప్లాన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఒక డైట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఎక్కడో ఎవరో ఏదో చెప్పారు, పొద్దున్న లేవగానే గుమ్మడికాయ రసం తాగండి, లేకపోతే ఏబీసీ జ్యూస్ తాగండి, ఇలాంటిది వామ్ వాటర్లో లెమన్ అండ్ హనీ కలుపుకొని తాగండి, ఇలాంటివి ఏవో చాలా చాలా చెప్తూ ఉంటారు. అలా డే స్టార్ట్ చేస్తే ఎండ్ అయ్యే వరకు ఏం తినాలి ఇవనేవి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందరికీ ఒకే రకంగా పనిచేస్తుంది అంటారా అది? నో. టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ వెరీ ప్రిసైజ్లీ, అందరికీ ఒక డైట్ పనిచేయదండి. దెర్ ఇస్ వన్ సేయింగ్ దట్ వన్ సైజ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫిట్ అయిన డ్రెస్ మీకు ఫిట్ అవ్వదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్, డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ యూనిక్ నీడ్స్. సో బేసింగ్ ఆన్ ద పర్సన్స్ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్, దేర్ బాడీ టైప్, దేర్ జెనెటిక్స్, దెన్ ఓన్లీ ద డైట్ హ్యాస్ టు బి కస్టమైజ్డ్ అనమాట. అందరికీ ఒక డైట్ అనేది సెట్ అవ్వదు. బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఎలర్జీస్. వాళ్ళ బాడీ డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు ఫర్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్, రైట్? సమ్ పీపుల్ మైట్ బీ ఇంటాలరెంట్ టు సర్టన్ ఫుడ్స్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెయిట్ లాస్, it is better each person should consult a qualified dietitian, ఎందుకంటే it will be tailor made for them. It will be customized for what is more suitable and in which they are more comfortable. ఏదంటే అది ఓకే గూగుల్లో మనం ఇది తాగేస్తే వెయిట్ తగ్గిపోతాము అంటే ఎంతో మంది అవి ట్రై చేసి నా దగ్గరకు వస్తారు, మేడం వీ ట్రైడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ బట్ వీ డింట్ లూజ్ వెయిట్. ఫస్ట్ 2 days వెయిట్ తగ్గాము, దాని తర్వాత అగైన్ వీఆర్ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్. ఫస్ట్ 2 to 3 days ఏమవుతుంది? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వాటర్ వెయిట్ విచ్ ఇస్ లాస్ట్. ఫ్యాట్ అంత ఈజీగా లాస్ అవ్వదు. ఫ్యాట్ ఈస్ లైక్ అ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. టు లూజ్ ఫ్యాట్ యూ షుడ్ వర్క్అవుట్ ఆల్సో. 70% comes from your diet, 30% comes from your physical activity. Many people consume some pills, they pop up some pills and they come to me, these are like slimming pills and they're very dangerous. Without a doctor's advice, without a medical professional's advice or without a nutritionist's advice, if they randomly follow, it will definitely affect their హెల్త్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ మీద చాలా మంది రిలై అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. 12 to 6 కావచ్చు, 10 to 8 కావచ్చు, ఇలా టైమింగ్స్ అనేది దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని తినడం అనేది, దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు? సో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ నైస్ డైట్. బట్ అగైన్ ఈ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది అందరికీ సూటబుల్ అని నేను చెప్పలేను. సమ్ పీపుల్ క్యాన్ ఫాలో ఇట్. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మెడికల్ డాక్టర్స్ ఆర్ మై క్లయింట్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైన్. సో దే కమ్ టు మీ అండ్ దే వాంట్ అన్ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ ప్లాన్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం అంత సూటబుల్గా లేదు, బికాస్ దే హ్యావ్ టు సీ సో మెనీ పేషెంట్స్, దే హ్యావ్ టు డూ సో మెనీ సర్జరీస్. సో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్లో చేయొద్దు. అంటే ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ డన్ ఫర్ 3 months. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఫర్ 3 months, దెన్ దే షుడ్ టేక్ అ బ్రేక్ అండ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, విత్ అ రెగ్యులర్ డైట్. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ షుడ్ నాట్ బీ కంటిన్యూడ్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్. అంటే దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ విండో పీరియడ్, లైక్ 8 hours గ్యాప్, 16 hours గ్యాప్, 12 hours గ్యాప్. సో మీ బాడీ ఎంతవరకు తీసుకోగలుగుతుంది అనేది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ డెఫినెట్లీ it will be high protein, low fat or moderate fat with lot of vitamins and minerals, and they should also drink good amount of water and they should not skip. Ante it will be like 1 meal per day, but that 1 meal should be a power packed balanced nutrition anedi undali. Ante it should be a mix of everything, then only they can sustain. Ledante weakness, giddiness, or they might even faint. So andarki intermittent fasting suit avvadu. But if you ask me, scientifically it is proven that intermittent fasting will help in weight loss. It is good. I'm not saying that is a bad diet, but it is not suitable for everyone antunnanu. For example, diabetes undi, cholesterol levels undi, obesity undi, and they have heart issues ante heart problems. So ivanni problems petkoni intermittent fasting cheyagalugutana ante that is again a $1 million question. I'll put them for 1 week. If they are able to do, I'll allow them to continue. If they are not able to do, then they have to follow another plan. So basing on what is suitable for you, basing on your timings, your lifestyle, your day-to-day activity level, and your stress level and your genetics, it will be customized. సో ఇప్పుడు
ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేశారు, లేకుంటే ఏదో ఒక ఉపవాసం ఉన్నారు, ఉపవాసం తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఆ ఫాస్ట్ని బ్రేక్ చేయాలి, తినాలి, ఎంటీ స్టమక్ ఉంది, ఏది ప్రిఫర్ చేయాలంటారు ఆ టైంలో? సో ఎంటీ స్టమక్ ఉన్నప్పుడు దే షుడ్ నాట్ టేక్ యాసిడిక్ ఫుడ్స్. ఏవి తినొద్దో చెప్తాను ఫస్ట్. ఎంటీ స్టమక్లో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ కార్బొనేటెడ్ బెవరేజెస్, అంటే యువర్ కోలా డ్రింక్స్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఆర్ ద గ్యాస్ ఫార్మింగ్ డ్రింక్స్ షుడ్ నెవర్ బీ టేకెన్. ఎంటీ స్టమక్లో అవి అసలే తీసుకోవద్దు. సిట్రిక్ యాసిడ్ జ్యూసెస్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ బీ consumed on an empty stomach. Okay. Sugary foods also should not be consumed on an empty stomach. What should be taken? Something which is subtle, something which is easy on digestion. Ante soft and bland food. It could be fruits, it could be curd rice. Okay, it should be soft and bland foods. Ante spicy foods, high fat foods, high sugar foods and high salt foods should be avoided on an empty stomach. సో ఏం తినొచ్చు అంటారు మరి ఆ టైంలో? ఏం తినొచ్చు అంటే హౌ టు బ్రేక్ అ ఫాస్ట్. యూ కెన్ బ్రేక్ ద ఫాస్ట్ విత్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, అంటే విత్ అ ఫ్రూట్ సాలడ్. దాని తర్వాత స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ అ స్మాల్ టిఫిన్ విచ్ ఇస్ ఈజీ ఆన్ డైజెషన్ విత్ లెస్ స్పైసెస్. ఇట్ కుడ్ బి దలియా. దలియా అంటే బ్రోకెన్ వీట్ ఉప్మా ఆర్ అ పోహా ఆర్ ఇడ్లీ ఆర్ దోసా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి లిటిల్ సాఫ్ట్ అండ్ లైట్. Then gradually you can increase it to the next meal. సో యూజువల్గానే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి సంబంధించి, డైట్ ప్లాన్కి సంబంధించి కామన్గా ఉండే కొన్ని మిత్స్ ఉంటాయి. మీరు టాప్ 3 మిత్స్ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు మీ అబ్జర్వేషన్లో, మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నవి? So yeah, ante there are some people who feel that night time if we have milk we might put on weight అనేది. I see so many of my patients, they come and tell me milk తాగితే we might put on weight. No, milk is a very rich source of calcium antar, and there is a different there are different types of milk. You have low fat milk, you have cow milk, you have fat free milk, you have slim milk, you have A2 milk, you have buffalo milk, you have full cream milk. And a different types of milk untundi. Basing on what you are looking at, you have to consume that in the right amount. So that is one myth, that milk tagte weight put on avutaru anedi. That is the first thing which I see. Second thing what I see is there is a general misconception that manamu millets tineste we won't put on weight anedi. So millets are definitely good for health. They control your sugar levels. The research has proven that millets tinte we can prevent many cancers. It can even promote good cholesterol levels inside your body, and it will eliminate bad cholesterol. Millets have got a lot of health benefits, but ఏదైనా మనము ఎక్సెస్ లో తీసుకోవద్దు. మిల్లెట్స్ ఎక్సెస్ లో తీసుకుంటే they might have digestive issues. And they might put on weight also. And anything of excess is too much. It becomes toxic. Anything which is too less lands up into deficiency. Inkoti. There is one more thing that they tell me, chicken is good for health, fish is good for health, eggs are good for health. Yes, they are good for health, but the type of cooking should change. That is a top third myth which I'm saying. Non-veg, definitely, it's very rich source of protein, but how much is too much? High protein food kuda manchidi kaadu. Recently, mana National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research guidelines ఏంటంటే మనము అధికంగా ప్రోటీన్ తీసుకోవద్దు. అంటే హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ ఆర్ నాట్ రియలీ గుడ్. అంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ ద ప్రోటీన్ హ్యాస్ టు బి క్యాల్క్యులేటెడ్. 0.8 grams of protein per kg ideal body weight is the recommended intake by the guidelines, by our Indian dietary guidelines. Manaku ade cheptundi. So protein manchidi kada ani adhikanga తీసుకున్న that will lead to kidney problems. Even the whey protein, many people want to get on to fancy protein powders. Ante they come and tell me we are working out, we are hitting the gym, so we are taking excess of whey protein. Excess eppudu తీసుకోవద్దు. whey protein excess ga తీసుకుంటే there is a high probability of having kidney problems. So these are the top 3 myths which I generally see. యూజువల్గా ఉండేటువంటి ఒక అబ్జర్వేషన్ కావచ్చు, మన సొసైటీలో ఎక్కువగా మాట్లాడుకునేది బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు రైస్ని టచ్ చేయొద్దు, ఎప్పుడో తింటే అలా పండగ చేసుకున్నట్టుగా కొంచెం తినాలి, నైట్స్ అస్సలే ముట్టుకోవద్దు అని. కొంతమంది మేము గోధుమ చపాతీలకి షిఫ్ట్ అయ్యాము, నో వీఆర్ నాట్ ఈటింగ్ గోధుమ ఆల్సో, అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? నిజంగా డైట్ ప్లాన్లో బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు అసలు రైస్ అండ్ వీట్ తినొద్దా? See, again, this is one very big misconception.
I have given hundreds of diet plans to people by including rice and chapati, and they still lost weight. So it is all about the portion sizes and types of rice. We have so many rice varieties. We have white rice, we have brown rice, we have light brown rice. We have millet varieties also. Millet rice varieties like quinoa, foxtail millet, pearl millet, ragi. So we have hundreds of cereals and nutri cereals and millets. So when it comes to rice specifically, white rice enti, it has no fiber and it is a polished rice. So definitely as a dietitian or a nutritionist, I wouldn't recommend that. But many people tell me that మాకు ఇదే అలవాటు ఉంది వైట్ రైస్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి తింటున్నాము, we don't want to leave white rice, we want white rice అంటారు. So what I tell them, okay, white rice portion size తక్కువ చేసి have more of vegetable, have more of leafy greens, have more of dal and have good quality protein inside that. So it will be a combination of cereal and pulse, ante rice and protein combination or rice and pulse combination. That is important. Coming to chapatis also, see the difference between rice and chapati enti, the carbohydrate content is same for both. But manaku wheat lo, manaku chapatis lo entante it helps in a little slower digestion process. That is why the glucose levels ante mana sugar levels spike avvadu when we are having chapati compared to white rice. But again here the portion sizes are very very important. For example, manam South India lo we call it dal chawal, right? But reverse lo తీసుకుంటున్నాం, we are having chawal dal. Chawal ante rice, dal ante protein. So there is so much of rice and less dal and less curry. So that has to be changed. So have more of salads, have more of leafy greens, have more of pulses and limit the quantity of rice. Or change the variety of rice to something, a healthier version. It could be a brown rice, or it could be quinoa, it could be a foxtail millet, or it could be ragi rotis or multi-grain chapati. So it depends. So you have to keep changing. Andike nenu annanu, variety is the key. Diversify your diet. సో దట్ ఈస్ అ మిత్ అగైన్. అంటే రైస్ తింటే మనం వెయిట్ తగ్గలేము, చపాతీ తింటే వెయిట్ తగ్గలేము అనేది దట్ ఈస్ అ మిస్కన్సెప్షన్. విత్ బై ఇంక్లూడింగ్ రైస్ అండ్ చపాతీ ఆల్సో యూ కెన్ లూజ్ వెయిట్. బట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ద క్వాంటిటీస్, ద పోర్షన్ సైజెస్, ద సర్వింగ్ సైజెస్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్. ఇప్పుడు నేను లంచ్ బాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి, లంచ్ బాక్స్లో నేనేం పెట్టుకోవాలి? ఇప్పుడు డైట్లో ఉన్నాను అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ నాకు కావాల్సినంతా నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. అవన్నీ చిన్న చిన్న టంబ్లర్స్లోనో బాక్సుల్లోనో చేసి నేను ఇంట్లో తినేస్తాను. లంచ్ బాక్స్కి ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళడానికి ఒక బ్యాగ్ అంతా ఫుల్ అయిపోతుంది కదా. యాక్చువల్గా నేను బాక్స్లో ఏం తీసుకెళ్ళాలి, లంచ్లో నేను ఏం తినాలి? సో ఫర్ అ ప్యాక్డ్ లంచ్, అగైన్ when it comes to packed lunch, there are hundreds of smart nutrition tiffin ideas. For example, to make it more tastier, salad is mandatory in your lunch box. It could be one carrot, one medium sized carrot and one medium sized cucumber slices, and you can add some lettuce available unte, cabbage laga untadi. And this is for a normal person cheptunna, not with some health condition. This is for a normal healthy adult or a healthy child. Salad is important. Two varieties at least, one carrot and one kira, cucumber. And when it comes to lunch, there are many ideas, but one smart lunch, it could be a nice palak paratha or a paneer paratha with some raita. So you're getting the goodness of spinach. Spinach ante mana leafy greens. They are very rich in vitamin C and iron, which is good for our skin health, hair health, and even our blood levels. And raita, it's again a probiotic, which is also very good for our gut health. So this is one very good smart tiffin idea. If they prefer a rice variety, okay, so rice variety unnappudu, instead of plain rice with some regular rasam or something, you can go for nice carrot rice or beetroot rice or spinach rice. So you get the goodness of vegetable, at the same time you're having it in the perfect combination of carbs and vitamins and minerals. So it has to be a perfect blend. And every day you should keep changing. Don't stick to one plan and antar. Variety is the key. సో ఇప్పుడు హెల్దీగా ఉండడానికి ఒక అడల్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, హెల్దీగా ఉండడానికి కిడ్స్ ఏం తీసుకోవాలి, హెల్దీగా ఉండడానికి ఓల్డర్ పీపుల్ ఏం తీసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా, మారిపోతుంటాయి కదా ఏజ్ వైజ్గా. సో దే హెల్దీ డైట్ని వాటిని ఎలా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఈ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా? ఓకే,
సో వాట్ ఈస్ హెల్దీ ఫర్ మీ మైట్ నాట్ బి హెల్దీ ఫర్ యూ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నపిల్లలకు అడల్ట్స్కి అండ్ ఫర్ ద సీనియర్ పాపులేషన్ ద జీరియాట్రిక్ పాపులేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకు ఇట్ ఈస్ ద గ్రోయింగ్ ఏజ్, సో దే షుడ్ హ్యావ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, బట్ ఫర్ దేర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్, మోడరేట్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫుడ్స్. ఇప్పుడు మన హై ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అంటే ఏం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం? చీజ్, పనీర్, రాజ్మా, చోలే, యువర్ కౌపీస్, లోబియా అంటే బొబ్బెర్లు, స్ప్రౌట్స్, గ్రీక్ యోగర్ట్. Okay, these are all good sources of protein. Your skinless chicken, your fish, your eggs, your meat, all these are excellent sources of protein. But are you including it on a daily basis? That is important. How much are you including? So pillalaku, this is the growth and development phase kabatti include more of protein rich foods and vitamins and minerals also. Like children are frequently falling sick antunaru. Enduku? They come to me, they go to the pediatrician, but the pediatrician writes go and meet the nutritionist and na దగ్గరకే పంపిస్తారు. So when they come to me, the parents complain that our child is falling sick frequently, madam, what should we do? They are frequent గా fever వస్తుంది, cold వస్తుంది, weakness ఉంది, school కి వెళ్ళట్లేదు, they are unable to perform well in the exam or concentrate. Why do you think? The immunity levels are very weak. So what should you do to strengthen your immunity levels of your children? Include fruits, include vegetables, include dry fruits. నేను చెప్పిన 5 food groups నుంచి on a daily basis, are you giving them the right quantity? That is very important. So a balanced diet అనేది పిల్లలకు చాలా important for their overall health. Coming to adults, especially for women, if you ask me, calcium and iron. These two important minerals మీద focus చేయాలి. Calcium for their bone health, iron because on a monthly basis they are due to menstrual cycle, women are losing 15 to 30 mg of iron anamata in the menstrual cycle. So to compensate the iron losses, they should consume iron rich foods. Manaku iron rich foods endulo untundi? Dates, dark green leafy vegetables ante mana akukuralu like palakura, totakura or methi leaves, then your amaranth leaves and drumstick leaves. Iron rich foods ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. యూజువలీ మనకి ఏం అలవాటు ఉంటుంది? ఒక లంచ్ మీల్ తీసుకున్న తర్వాత వీల్ హ్యావ్ అ టీ ఆర్ కాఫీ. టీ ఆర్ కాఫీ ఎప్పుడు కూడా ఒక లంచ్ మీల్ తర్వాత తీసుకోవద్దు. తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఐరన్ అబ్సార్ప్షన్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది టీ ఆర్ కాఫీ, బికాస్ దే ఆర్ కాల్డ్ as iron inhibitors. Instead, consume a vitamin C rich fruit after your lunch. It could be an amla juice or lemon juice or an orange or a sweet lemon or a guava. All these are promoters of iron absorption. Okay. So vitamin C helps in promoting iron absorption. So women should focus more on iron and calcium to prevent deficiencies. Coming to men, they should be on a balanced diet. So when I say a balanced diet, high protein, moderate fat. So many men come to me with pot bellies just in their 30s, వాళ్ళు ఇట్లా ఓవర్ వెయిట్ ఒబిసిటీతో వస్తున్నారు. ఎందుకు అని అడిగితే లైఫ్ స్టైల్. దే టెల్ మీ వీఆర్ ఇన్ టు స్మోకింగ్, వీఆర్ ఇన్ టు డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ పార్టీ కల్చర్, వీక్లీ వన్స్ తాగడం మాకు అదొక రిచువల్ అంటున్నారు. I tell them alcohol is poison. When you cut down on the sugars, when you cut down on alcohol, you will lose weight. Beer bellies తో వస్తున్నారు. So all these lifestyle changes also are important, not just your diet. What are you doing on a day-to-day basis matters a lot. Coming to the senior geriatric population, they'll have dental issues, right? Mana grandparents kaani manam chusinattaithe they'll have dental problems. Ekkuga they cannot chew the food. So you should put them on a soft, bland diet, something which is easy for their chewing mechanism. Impaired vision untadi, right? They cannot see properly, they cannot eat properly, they cannot walk properly. To strengthen their immunity, I put them on a soft but a balanced diet. వాళ్ళకు కూడా ప్రోటీన్ చాలా అవసరం, బికాస్ మజిల్ లాస్ అనేది అవుతుంటుంది యాజ్ వీఆర్ ఏజింగ్. అంటే వన్స్ అ పర్సన్ రీచెస్ 30 years, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్లైంబింగ్ డౌన్ ద మౌంటైన్. నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ, మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినా, డైట్ చేసినా, లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం కరెక్ట్ చేసినా, వీఆర్ క్లైంబింగ్ డౌన్ ద మౌంటైన్. బట్ వీ కెన్ డిలే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏజింగ్. మన ఏజింగ్ని మనం ఎలా డిలే చేసుకోగలుగుతాము? బై ఇంక్లూడింగ్ the right best quality protein rich foods, by including a balanced diet, healthy sleep activity for everybody. Prati okkarki kuda 8 hours of sleep is mandatory. And hydration is the key. Ippudu summers, so we have to keep ourselves hydrated. Good amount of water,
clear liquids like buttermilk, coconut water, barley water, sago water, lemon water. Keep yourself hydrated. And fruit infused water, which is good for all the age groups. So this has to be kept in mind. And good physical activity also, Yeah. 1 hour. సో ఇప్పుడు పిల్లలకి మేము అంత బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, ఒక హెల్దీ డైట్ ఇస్తున్నామని చెప్పినప్పటికీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కనిపిస్తుంది అనేది నిజమేనా? ఎందుకలా? Yes. So many kids are anemic. Anemia ఎందుకు వస్తుంది? Because they are not eating iron rich foods. ఆకుకూరలు కరెక్ట్గా పెట్టట్లేదు పిల్లలకు. ఏమనంటే పిల్లలు తినట్లేదు అంటున్నారు. సో క్రియేట్ దట్ డిసిప్లిన్ అట్ హోమ్. Children are like sponges అంటాను. పేరెంట్స్ని whatever the parents are doing, they absorb. So I mean, on the dining table, when you are having a family meal, the children will observe what you are eating. So include good amount of green leafy vegetables, include dates, include dry fruits in your children's diet, include good amount of fruits, include good amount of nuts, and then good amount of protein rich foods like mutton liver, chicken, fish, eggs. They're all rich sources of iron. So these have to be included in your children's diet. At least non-veg roju ivakuna weekly twice or thrice you should include that in your children's diet to prevent anemia. Yeah. సో ఇప్పుడు వెయిట్ తగ్గడానికి బోల్డ్ అంత ఇంతకుముందు క్రాష్ డైట్స్ చెప్పినట్టుగానే లిక్విడ్ డైట్స్ ఉన్నాయి, డీటాక్స్ చేయడానికి కొన్ని డైట్స్ అనేది, అండ్ మనకు తెలిసి కీటో డైట్, వీగన్ డైట్ ఇట్లాంటివి ఏదో ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటిని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఏదో ఒకటి చూసేసి దాన్ని ఫాలో అయిపోవడం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు. పర్సనలైజ్డ్గా ఉండాలా, జనరిక్గా ఉండాలా, యాక్చువల్గా నాకేది సూట్ అవుతుంది అని నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి అసలు? అదే అంటే కమింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్, అంటే మీకు ఏది పర్ఫెక్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అ క్వాలిఫైడ్ డైటీషియన్ ఆర్ అ క్వాలిఫైడ్ న్యూట్రిషనిస్ట్. సో బేసింగ్ ఆన్ యువర్ body type, your genetics, your likes, your dislikes towards food, your genetic history, your medical history, ఇవన్నీ తీసుకుంటారు అకౌంట్లో. your BMI, your height, weight, your body composition analysis, అంటే మీ fat percentage, మీ muscle mass, all these should be taken into account. That only a qualified dietitian or a nutritionist can help you. ఎందుకంటే there are hundreds of diet, మీరు అన్నట్టు there is paleo diet, there is vegan diet, there is low fat diet, there is high fat diet, hundreds of diets ఉన్నాయి. బట్ మీకు ఏది సూటబుల్ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ డైటీషియన్ ఓన్లీ క్యాన్ హెల్ప్ యూ. జెనరిక్ డైట్స్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోవద్దు. ఓకే మా ఫ్రెండ్ ఇది వాడి తక్కువ చేసేసుకుంది సో ఐల్ బీ ఆన్ ద సేమ్ డైట్ అనేది, దట్ ఈస్ అ వెరీ రాంగ్ మిస్కన్సెప్షన్. సో దట్ హ్యాస్ టు బీ కరెక్టెడ్. అండ్ కమింగ్ టు డీటాక్స్ డైట్, అవర్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ డీటాక్సిఫైస్. నైట్ టైం మనం పడుకునే టైంలో what really happens inside our body, there is cell repair. That time most of the organs liver anedi, it is also called as a detoxifying organ. So it will automatically detoxify all sorts of toxins from our body. So coming to a detox diet, I know there are different types of vegetable juices, fruits, veggies, curd, liquids and all, but హౌ మచ్ ఇస్ టూ మచ్ అది మీరు ర్యాండమ్గా మీరు గూగుల్లో చూసి ఆర్ ఎవరో చెప్పారని కాకుండా గో టు ద రైట్ పర్సన్, గో టు అ క్వాలిఫైడ్ డైటిషియన్ ఆర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఫాలో దాట్. సో డాక్టర్, ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫ్యామిలీలో ఎవరికో ఒకరికి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేవి ఉంటాయి. డైట్తో వాటిని కూడా రివర్స్ చేయొచ్చా? 100%. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? ఇఫ్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, అంటే ఇఫ్ వీ అడాప్ట్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. సో వాట్ ఈస్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్? ఫస్ట్ థింగ్, ఫాల్టీ డైటరీ హ్యాబిట్స్ అనేది మన డైట్ నుంచి తీసేయాలి. అంటే హెల్దీ ఫుడ్ చాయిసెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, లైక్ రెగ్యులర్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజీస్, యువర్ సాలెడ్స్, యువర్ సూప్స్, అండ్ ఈటింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. మరీ అతిగా కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా, అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ డు వీ రివర్స్ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్? Smoking and alcohol consumption. These two are like dangerous substances anamata. So avoid consuming these substances. So smoking and alcohol, as we all know, a cigarette packet paine untadi one dangerous photo. Still people want to, that will lead to cancer and telsi kuda they are smoking. Right? And valakunnanta market ekkada ledu, like they are minting money on cigarettes. Right? So first thing that has to come down, especially in men. Coming to alcohol, తెలియకుండానే they are saying we are socialites, social parties, తాగడం అలవాటు, వీక్లీ తాగితే how much can your liver also detoxify? Liver is the largest organ, it will give us lot of time అన్నమాట.
కానీ ఆ లివర్ ఎందుకు ఫ్యాటీ లివర్ లాగా ఎందుకు మారుతుంది? బికాస్ యు ఆర్ కన్స్యూమింగ్ హై ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ అండ్ ఎక్సెస్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. ద మూమెంట్ యూ కట్ డౌన్ ఆన్ ఆల్కహాల్ ఫర్ 1 month, your cells will improve, your liver becomes more functional, all your body organs start reacting in a positive way. So lifestyle diseases can be prevented by avoiding smoking, by avoiding alcohol consumption, by following a healthy diet. Inkokati important thing is stress. Stress management అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద న్యూ బజ్ వర్డ్ ఇస్ స్ట్రెస్. ఎక్కడ వెళ్ళినా మనం వినేది స్ట్రెస్తోని మేము ఇది చేయలేకపోతున్నాం, స్ట్రెస్తోని వీఆర్ ఇరిటేటెడ్, స్ట్రెస్తోని వీఆర్ అవాయిడింగ్ దిస్. So how do you manage that stress? That is very important. There are so many things. It could be meditation. Andarki meditation మేము చేయలేము అంటారు. So what is meditation according to you? Is nothing but which relaxes your mind. It could be going and watching a movie, or going out with a friend, or taking your pet for a walk in the garden. Anything which calms your mind. So stress management also is very important. Endukante when your body is in stress, stress hormones అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి, called as cortisol, which is very dangerous. So because of the releasing of the stress hormones, our body reacts negatively. And negative effects valla there is a high chance of getting type 2 diabetes or becoming overweight, or they'll land up into depression. Depression leads to overweight, obesity. Obesity leads to cardiovascular diseases, also known as heart diseases. So all these are interlinked anamata. So stress management also should be corrected, and exercise. Exercise kaite, physical activity kaite, there is so much of scientific evidence. Roju manam at least 30 minutes to 60 minutes if we are physically active. And if we are sweating out, it could be brisk walking, running, jogging, dance, aerobics, anything. If you do that, our body reacts positively. There is something called as happy hormones. Endorphins anevi release avutayi. So that way we can delay the process of our aging. We look much more younger. At 30 we might look like 20. At 45 you might look like 35. So we look younger. Enduku? Because when we are physically active, there is a relation between mind and body. So mind and body, both of them are interrelated. So to prevent lifestyle diseases like type 2 diabetes, like overweight, obesity, heart problems, hyperlipidemia, also known as high cholesterol issues, all these can be prevented with diet, exercise, good sleep pattern, at least 7 to 8 hours of good quality sleep. Get good sunlight also. 10 to 15 minutes of exposure of sunlight, which is also known as sunshine vitamin or vitamin D. So automatically మన బాడీ సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది. Early morning between 7 AM to 8 AM, if you can expose yourself for 10 to 15 minutes without applying sunscreen, then your body will synthesize vitamin D. And stress management. So all these are really important to prevent lifestyle diseases. Inkoka important factor entante, limit the consumption or avoid the consumption of processed foods. Okay. Processed foods ante enti, anything which is packaged, like your chips, your chocolates, anything which comes in a packaged form. So manam generally packaged foods konnappudu em chustamu, we just check the price of the product. Expiry date ఎలా ఉంది ante, expiry date, manufacturing date, and the price of the product. I like, as a nutritionist or a dietitian, I generally tell people that read the food labels. అంటే అక్కడ న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది ప్యాకెట్ పైన. సో read front of pack of the labeling, read back of pack labeling also. How much of nutrition are you consuming? What are you dumping inside your body anedi you should be aware about it. So limit the consumption of high fat, high sugar and high salt foods. These three are very 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 important. Junk food ante enti, anything which is high in fat, high in sugar, high in salt. Salt lo manaki edi ekku untadi, our papads, pickles, our chips, or any kind of processed foods like samosas, bakery products, they're all very high in sodium, crackers. So all these should be preferably avoided, or once in a while it's okay, but not regularly. High sugary foods endulo untayi, mana candies, cakes, chocolates, jams, jellies, pastries, they're all high sugary food. So this also should be preferably avoided. If you can't avoid, at least limit the consumption antaru. And high fat foods ante enti, mana puris, bhajis, your KFC chicken, your deep fried foods, your samosas, kachoris, your bakery products, they're very high fat. So that also should be minimized.
సో ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు డయాబెటీస్, దానికి కూడా ఇవే ఫాలో అవ్వాలా, దానికి ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకోవాలా? No, for diabetic people, definitely a little extra care. Preferably a plant-based diet can help in reversing diabetes. నేను ఎంతో మందికి I could reverse type 2 diabetes because diabetes can be reversed if your sugars are in control. Yeah. So how will you put your sugars in control? Early morning to bedtime, you should consume more of fiber-rich foods and include more of complex carbohydrates, not simple carbohydrates. So it has to be customized, and basing on their age and so many other factors, the diet has to be customized for type 2 diabetic patients. But definitely diet and lifestyle modifications toni we can reverse type 2 diabetes. Yeah. ఎస్ డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బోల్డ్ అన్ని మిత్స్ అయితే ఉన్నాయి, దాని గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుకున్న దానికంటే కూడా సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి రీల్స్ కావచ్చు, షార్ట్ వీడియోస్ కావచ్చు, దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ రౌండ్ లైక్ ఎనీథింగ్. కాబట్టి వాటి గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ.